De mouwen. Kun je rekenen op gratis pechhulp? Krijg je 24 maanden garantie op onderhoud en reparaties. En halen en brengen ze jou of je bus. Zodat je zelf nog even door kunt. Kijk, dat is service van Volkswagen Bedrijfswagens. Zul je net zien. Wil ik de lunch met vriend Peter? Kijk. Porn, maar van hashtag Skyporn, hashtag Foodporn en hashtag Musicporn. Kijk maar eens op internet. Unlimited moois met dat ene woord eraan vast. Dat moois wordt. Bij Dekamarkt spaar je nu supersnel voor een tweede kaartje gratis bij meer dan 45 uitjes. Ga er lekker samen op uit deze zomer. Scana of Monkey Town? Bij Dekamarkt spaar je nu supersnel voor een tweede hypotheek online kunt kiezen. En altijd met beginhouding. Om dat tot levenslang op te rekken. Maar het is wel zo dat in die 6 tot 8 jaar de overheid heel veel tijd heeft om iemand in de gaten te houden. Nou, speel bewust, 18 plus. Ja, ik zit hier in mijn kerk, hè? Oh, in Nederland zo dol. Hé, Bruno. Net kijken. Dat is niet echt een draak om te zien, hè? Ik snap het. Sharma, kom op zondag 30 juli naar de Waldorpstraat. Is het sale bij Pearl met alle merkmonteuren voor maar €10, waaronder Kelvin. On a eu le temps, il a eu le temps d'aller chez le coiffeur parce que sa femme lui a dit je t'ai aperçu à la télévision, tu as les cheveux trop longs. On a allé chez le coiffeur, maillot jaune en 84, Vincent Barthaud, et il a dit Le mondial a fait une équipe autour de Romain et vraiment une équipe de qualité concentrée sur le classement général. Mais c'est toi qui as montré la voie, hein, parce que c'est vrai, en t'épaulant et en épaulant Romain aussi il y a 2 ans, c'est vrai que vous avez appris cette habitude de courir pour essayer de gagner le Tour. Donc Romain, il profite de ça aujourd'hui. Tout à fait, ouais, mais je pense que Romain est quelqu'un d'ambitieux et de très motivé et voilà, son rêve c'est d'être maillot jaune. You'll get a competitive salary, excellent employee benefits, and the opportunity to really drive your professional career forward with a winning team. Crown Lift Trucks, ideas that advance. To apply online and for more information, visit crown.com. On digital radio and 1089 and 1053 AM. Talk Sport. Okay, folks, let's round up the polls from today. Where are Chelsea finishing this season, despite the fact that they've gotten 0 players? Champions, 18%. Top 4, 52%. 5th to 17th, 14%. Relegation, 16%. 2,500 to 1, by the way, for Chelsea to be relegated. I found that yesterday. It's not going to happen, don't panic. But I did get a bit Andy Jacobs about it over the last 24 hours. I was going to say that's pure Jacobs. The two of you were getting your little 10-pence pieces together to bet on it. I'll be back tomorrow afternoon at 2 o'clock. Our final poll was who got the better of the deal when Carl Walker moved from Spurs to Manchester City. Manchester City 25%, Spurs 75%. Don't blame me. Here's Danny Kelly. Listen, thank you very much indeed. Lovely show, boys. Coming up for the next
3 hours, the final word with myself and Simon Jordan, and in the middle of those 3 hours we've decided to test Simon Jordan's tolerance of the top foot. Former Labour Prime Minister claims figures in the Union have told him they're prepared to compromise on the free movement of people to help Britain remain a member of the single market. I'm not saying this literally just on the basis of a whim, okay? If we were to approach this in a different way and say, look, one of the options we've got here is enabling us to take Brexit off the table, to change what I think is such a damaging thing for the country, but to deal with the issues that the British people had around migration. A 15-year-old girl has died after suffering an adverse reaction to a suspected illegal high in Devon. She was found unconscious in a park in Newton Abbot just before 5 a.m. 2 other girls were taken to hospital as a precaution. The Home Office says it's reviewing whether the laws around corrosive substances need to be changed following a recent rise in acid attacks. Dr. Simon Harding is a criminologist. He says gangs of young men are using acid as a weapon. They tell me that they're aware of stop-and-search procedures and the crackdown to carry knives. So some of them tell me that they have switched to acid. It's easier to carry, easier to disguise, and it can be thrown from a distance, whereas if you are attacking somebody with a knife, you have to get very close. Turkey is staging a series of events on the first anniversary of the failed military coup in which 260 people were killed. Around 150,000 public servants have been dismissed since. It's alleged they supported the man President Erdogan claims organised the attempt to overthrow him. The country's deputy prime minister is Mehmet Şimşek. What we're doing is actually saving Turkish democracy from a power-hungry criminal network. Therefore, civil servants who their loyalty lies with the religious criminal network clearly has no place in Turkish government. Emergency services in Honolulu say at least 3 people have been killed in a fire at a high-rise block of flats. Thought to have started on the 26th floor of the block, which is near one of Hawaii's most famous beaches. 12 people have been taken to hospital. Ron Chiarettino is one of the residents. I looked down, I could see the billowing smoke coming up, and this is really sad. I heard 3 women's voices screaming, pleading, please help me, please. Continuous screaming for 5 or 10 minutes, and then I didn't hear anymore. The robbery suspect has died after being taken ill at the scene of an armed raid in Leicestershire. It happened in Ashby de la Zouch on Thursday night. 2 men threatened staff in a shop and demanded... Une eau qui tend plutôt vers 17-18 degrés, des vagues qui ne dépassent pas le demi-mètre de hauteur et un vent qui ne dépasse pas les 20 km/h. Donc je pense que c'est des conditions assez favorables pour la nage. Est-ce l'assurance d'un défi réussi? On espère que ça suffira, mais ce sera surtout très mental, parce que le froid sera quand même bien réel, parce que 18 degrés, c'est malgré tout très très froid. Où arriverez-vous? On n'en a aucune idée pour notre France, ça va dépendre des courants. On espère viser donc l'entre-deux cap, entre le cap Blanc-Nez et le... Vatanımıza sahip çıktığımız şu anda 15 Temmuz direnişinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu gece demokrasi direnişinin kahramanlarını hayırla ve minnetle bir kez daha anacağız. 1 yıl önce bugün السابقين من هذا الأسبوع كما أسفرت الغارة التي نفذت في 11 من شهر يوليو ضد مقر التنظيم بمقاطعة كونار عن مفسد sadece mobil data sistemini kullanmanız ve internet bağlantısı. Și domnilor, sunt Răzvan Dumitrescu și vă invit să ascultați o nouă ediție a programului.
جولات إخبارية وشخصيات عربية، كل هذا في العربي اليوم فقط على إذاعة الصين الدولية. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم na kojem su ljudi na devama putovali mjesecima. Brza linija Baoji-Lanzhou duga je 401 km, a vlakovi voze prosječnom brzinom 250 km na sat. Izgradnja je započela 2012. Linija putovanja između Xi'ana i Lanzhoua smanjuje na 3 sata, umjesto prijašnjih 6 sata, sudeći prema lokalnim željezničkim vlastima. Brza željeznička linija Lanzhou-Xinjiang duga 1776 km, u promet je stavljena 2014. No nije spajala središnju i istočnu Kinu, budući da se linija Baoji-Lanzhou nije izgradila. Nova željeznička linija je dio kineskih napora коммерции Китая. Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь в строительстве большого национального футбольного стадиона и бассейна. Сегодня мы подписали соглашение путем Arriba de depositar las armas más sofisticadas y más mortales. Transforman el mundo en una bala de fuego confiándose en la capital que tienen junto con la tecnología. Y nosotros no hacemos y no podemos hacer nada. Solamente vemos esta locura como si miremos a un juego de vida. Good job so far on the show. Well done, and it's good to have you guys here in the studio with me, and good as always to have you, our dear listeners, with us. We have some fascinating topics for discussion every day. On today's program, 3 more sites in China have just been added to the list of World Cultural Heritage and National by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. That's a mouthful right there. Is a lot. And why? To get your local центра Синьцзянь-Уйгурского автономного района составляет более 2000. To look for friendship. We are going to talk about this phenomenon called romance in the workplace. I feel like I shouldn't sing with you. Make you less lonely. Точность, оперативность, активность. Передачи на Международного радио Китая, осмотр Китая. Президент США Дональд Трамп. ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من You doing music? اللي مو حابين الناس يشوفونهم فيه. ايضا يعني زي ما تعرفون ان الجميع حتى الاطفال الان كل مع يعني موقع او صفحه في اي فيسبوك يعني الجميع